Welcome to Nagaland TV. So malanga so viewers, ami khan ide aji G.S Road dene ase aru aji ide aina thaka do Dimapur de pani olop girise do pani olop gira la ide rasta la condition du kinga hoise ami khan ge dikhai dio. So viewers, ami khan dikhaisna idu GS la rasta do over biya hoina ase aru pani olop purisele idu flat hoina ase do idu king hoise ami khan ge olop dikhai dio. Idu do pani olop pura dem de do pani girisele idu pani khan bi sob idu dukan la bidor re jaina ase idu especially idu drainage system biya hokani idu pani bi jawa na parna ase aru ami khan gi bi age de dikhai dibo idu rasta khan de bi pani khan king block hoina ase. So viewers, apni khan dikhi paisna idu rasta ase fishery no liwi pani olop pura dem de rasta biya honol aru drainage system biya kani inga fishery pond na hoise apni khan dikhi paise pani pura upore ai jese aru especially idu rasta idu drainage system biya kani pani pura dem de pani bi jawa na parina bhoyase aru idu rasta na bana do bishi deri bishi sal hoise do maintain nokra do aru especially idu rasta idu commercial hub la majode ase aru idu rasta idu mahan college la rasta bi ase school la rasta bi ase do inga pani pura dem de college student no livi school student kan do duk pawale ase idu gani concern authorities can get appeal krise the idu khan la situation dia jaldi side na further steps lele bhala se kuna concerned authorities can get appeal krise. So viewers in news are alag news channel gani se thagi Nagaland TV moi reporter ni boli with my video journalist Mrintoshi. Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.